mzazi anafikiri huyu mtoi anamchukua yeye as a role model, na kumbe huyu mtoi yuko mbele sana, anajua kumweka in his place. Hivi ndo nataka kusikia, anampa pewa. Yet this child anafanya mambo yake. No. Yes. So why should that happen, and how does it happen? Simply because communication between mzazi na mtoto breakdown mahali, alafu ile trust pia ile breakdown. Mtoi alikam kwako akisema jo, mimi hapa shule naitwa hivi na nini, woka tokea kule shule. How do you side na huyo mtoi pale mbele ya principal na mbele ya nini na nini? How okay, what can you put maybe in this way? How much of you is in the child's world? Una understand vitu using lenses za huyo mtoi? Are you seeing the world? Kwa sababu hawa toi nilikuwa nakwambia wako under pressure and stress, wako depressed. Do you I've met quite a number of our Kenyans. They don't even understand kwa watu wao wako depressed. Na unashindwa mtoi yuko 12, 10, yuko depressed. We will live in denial. Hiyo kitu hakuna Kenya, hiyo kitu nini, stress ya hakuna. But hujawahi kuja kwa hiyo space ya huyo mtoi kuja ku understand what are these stress factors na stress triggers. We can downplay them, but then what happens, the human psychology and body, sisi ujaribu kudeal na vitu vile tunajua. So utapata mtoi atajaribu ata cover up their own way ya kucope. By the time anafika kwa principal, ameitwa this is a funny one. Before we go for the break. Mtoi wa mine, sitasema ni mgani kwa sababu ya anaweza nitafuta akanipiga ngeta. So tusijaribu. No, we don't mention names here. Mtoi maana aliniambia ticha wake, wewe ni racist. What? Straight in the face. Straight in the face. Ticha aliturn blue, green, yellow, rainbow, ungeona zote. What happened? Hata alishindwa kuzungumza. Akaenda akaita mwingine, akamwambia hata wewe pia ni racist. Wakaenda kwa principal. Kufika kwa principal atieni nilisikia usijini, akasema hata kwanza wewe ni racist. Mara tatu. By the time naitwa hata wameshindwa vile watazungumza na mimi. Una understand? So washasema kesi yao nishawasikiza. Kwanza ndio alisema nataka kuwasikiza hao before mtoi akuje. So wakasi no, nikamwambia hapana, acha mimi hivi ndio na deal na vitu, acha kae kwanza nje. So tukazungumza, wakasema whatever, nikauliza okay na nini ilikuwa imefanya hivyo? Okay. Hii ndio mara ya kwanza, akasema ni mara ya kwanza. Sema okay. So mtoi akaletwa. Mtoi akasema yenyewe mimi hakuna kitu nita regret ama nini. Vile nilisema ndio ukweli. Na akanyamaza. So mimi ni kwa sababu namjua, nikatia zini nikasema okay, sawa, tutasolve hizi vitu. Wacha niende niseme na mtoi na nini. Kwenda home, on the way home, mtoi namuuliza sasa na wewe ni nini kwani inaendelea? Akaniambia si ndio hivyo tu. Nikamwambia lakini mbona unajua ukiita watu racist na nini, so unajua unaniletea alama. Akasema lakini sasa siwende upreach, unasema we shall tell them the truth and the truth shall set them free. That was a good one. Karibu ningie kwa mtaro na moti, unajua. You shall know the truth. You shall know the truth. And the truth shall set them free. Actually, in another version it say the truth shall make you free. Wow. Sasa ulimjibu aje? Na akaniambia siwende usemaga ukipreach tuambiage watu ukweli. Mimi niliwaambia tu ukweli. The whole trip hapo kutoka hiyo point nilikuwa nimenyamaza. Can you imagine?
Hukupotea njia. Karibu ni lost. Nilipark kwa neighbor. Ndio nikakumbuka tena Ukarudia gari. So but unaona the thing that which helped ni kuwa aliona kuwa kwa ile sitting nilimsupport. Yes. Unaona? Kwa sababu yeye ni mtu mkamu. So nika create an avenue mali anaweza anani trust na anaweza niambia vitu. Unaona? Yes. Kuna time anakuja ananiambia kuna jamaa pale nilikutana nao, wale jamaa wagali madragi nini na ni watoto walikuwa wamejaribu kuni approach nini na nini. Kwa sababu kuna hiyo communication. Wow. You understand? Wow. But imagine kama hapo mimi pia mbele ya principal wake na hao walimu wameitwa resident. In fact mmoja alikuwa ameenda alichukua off karibu 1 week kwa sababu psychological alienda kuona daktari, unaona. So vitu zao tu wakitaka daktari ni sawa, unaona. Na kijana was not bothered. Not bothered. Na hata repeat several times. Yes. So na aliniambia no, mimi ni kweli si wana hivi, na akaniambia how they discriminate. Unaona? So by the time nilirudi huko niliwaambia straight in the face. Hivi na hivi na hivi ndio mna treat immigrant children. Yes. Unaona? Na hivi vile mna treat hivi ni racial whatever na nini. Na next thing mimi mwenyewe nitawa unmela. Actually, you've really talked about something very important, and I believe even our viewers are learning something, and you're giving us some good tips on how to even help our children and how to support our children, show support to your children. I remember one incident, vile tu umesema, my daughter pia alikuwa na almost the same nini, it was a math teacher. Unaona math teacher akona favorite student that it's only that person that he wanna help out, but you see when my daughter maybe anataka help brush off kidogo. Sasa mpaka ikafika mahali my daughter anaona hey, you have a favorite. Actually my daughter alimface, yeah, you have a favorite. And actually what she did, she went to the head teacher and said this teacher has favorite students. And that thing I followed up, nikaenda shule, nikaongea na mwalimu, nikaongea na head teacher, and I believe later on ilikuja ikachange. Obviously. Yeah. So it is very, very important when we listen to our children when they have problems. That's a way of creating trust. Like correct. So wanna create trust. And if I got you right, Ulisema, one of the problems that actually two of the problems that our youths are going through ndio wanaingia kwa depression, wanaingia kwa drugs very early, ni identity, you know, crisis identity. Na hiyo sasa hiyo communication, na hiyo hawana they cannot even trust you to come and talk to you. Hakuna support tunawapatia kuambia. I mean, for example, just for the sake of viewers, nitawaelezea. Unajua, on the older sister to that young kijana I spoke about, sister yake yeye alikuwa anakuwa discriminated kwa sababu wanamwambia angalia nywele yako sijui nakaaje nini, unajua, yeah. Akakuja nikamwambia nini inakubother, acha nikwambie. Au wanaadmire nywele yako. Yes. Unaweza kama tatu rastas, ukafanya sijui nini. Sawa, hawezi fanya hivyo. Unaweza eka piece. Yes. Unaona, na utaweka piece vile unachagua. Unaona? So kwa sababu wako na Kim na Dho kanyama kango. Kinyago. Unaona? Kim Jago. So kitu ile unawaambia nataka kwanza ujue wewe uko na 2 places. Yes. Sweden na home Kenya. Waambie Sweden ikiban leo nitapack bag zangu, mtanipata kwa flight za kurelax Kenya, relax kabisa. Yes. Yes, that's hawana hiyo luxury. Nej. Sweden ikibani na ban nao. Yes. Hakuna mali watakimbia. So wasikuletee anything. That's one thing you should know down deep in yourself. Yes. Kutoka hapo alikuwa na face. Wow. Anawaambia nini?
hiyo jealousy yenu itaisha. Na itaishaga. Angalia hii nywele hivyo itakuwa. Na next time nitakuja nikuwekea piece. Na next time nitakuwekea weave. Next time mimi ni alafu unawatupia kwanza hii sasa hii ndio wakasirisha. Last summer ulikuwa wapi? Spain, you know, we went to Mallorca. Yeah. Mallorca. Mlikuwa unaenda kudu? You know, the sun is good and then haitafika kama hii yangu. You can go mwende kwa zote, but this try harder. Amen. Pastor. Unaona? So kuna vitu zile tuko nazo, zile by the time alikuwa na throw hivyo. Walivenda wakaanza hiyo story sasa. Hiyo sasa wanazungumzia huko chini ya choo sasa. Mali hata that's how it's supposed to be. Putting them in their place. We just need to encourage mopping. Correct. We just need to give our children the confidence that they have a lot to offer. That's right. And I'm saying this in relation to what you mentioned about identity. We need to give our children the correct identity. They need to know that they belong to this community and society, and at the same time they have another community and society which they belong to. Now the thing is, which is usually very difficult, is the strategy. I'd use a big word, dexterity of managing. You know, that skill of having to manage to live these two identities within you, because they totally form this. They form you as a person. Yes. You know, so they need to understand that. Yeah, and we need to help them to get there so that nobody can mess them around when it comes to identity. Okay. You know, someone was joking the other day concerning the World Cup that is there. It was a clip someone said. He said, you know, this World Cup, I think it's finally whoever will win the World Cup is Africa. And confidence. They said Africa will win the World Cup. So if someone said, "Oh, you mean Cameroon?" No. Not just Cameroon, Senegal, Morocco. No. Every team that is in the World Cup, the national teams, they are African players. Yes. He started mentioning the Canadian. He mentioned the Africans there. Australian, the Africans in that team. In Qatar, Africans. Saudi Africans. Mentioned France. In fact, this is just Africa. Say 15 African players. You understand? Denmark, Africans. Africa. You know, wow. At least there were 2-3 in every team. So who is playing World Cup? Africa plays. So when they win, it's Africa. It's Africa. Wow. So it's the World Cup. It's just Africa and Latin America. So it's essential that we really give them that identity to be able to have the confidence that they have these two nationalities. Yes. Okay. Before we go to a break, can you please just talk to parents, Kenyans parents that are here, or rather parents in general? How to deal with this situation. Already they are in it. Already there is an identity crisis. Already there is a communication crisis. Already there is no trust. So how can they build it up? Just talk to our viewers. Thank you very much. Yes. What I would simply say is, for trust, you really need to stand by your child, listen to them. Whatever they might be saying most of the time might not be making sense to you, based on your experience, based on the challenges of life, based on your routine and schedules. You have, some of you I know have 1-2 jobs because you're building a big mansion back home, which is quite okay.